ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. அப்பு ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. கொஞ்சம் லேட் ஆயிருச்சு. வாடா சஞ்சய். வாடா 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 வாடா. கொஞ்சம் லேட் ஆகி விட்டது. நண்பர்களை மன்னித்து விடுங்க. ஸ்டோரி கேம் போலான்னு தான் பார்த்தேன். ஆனால் வேறு வழி இல்லை. இது இல்லாமல் எனக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல ப்ரோ. ஃபோனை வாங்கணும் முதல்ல. சுதன் ப்ரோ வாங்க. என்னயா பாய்ஸ் எல்லாமே நைட்டு தான் முடிச்சிருக்கீங்க. என்ன கதை? யாரும் தூங்கலையா? ம். வேறு ப்ளூடூத்தை வச்சுட்டு மாட்டிக்கிட்டே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். உடம்புலாம் டயர்டாக இருக்கு ப்ரோ. ஸ்டோரி கேமுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. ஸ்டோரி கேம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ஸ்டோரி கேமுக்கு நானும் அலசி பார்த்துட்டேன். பண்ணணுன்னா இது மாதிரி வேறு எதுனாவது புதுசாக தான் பண்ணணும். புதுசாக பார்ப்போம். எதுனா நல்ல கேம் இருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். நாளைக்கு தான் பார்த்துட்டு என்னென்னு பண்ணணும் முடிவு பண்ணணும். சாப்பிட்டியாடா சஞ்சய்? ஒருக்கு எப்படா போகுது இப்படி கொஞ்சம் சரி ப்ரோ வாங்க. பேசாம நான் எல்லாம் இனிமேட்டு 11 மணிக்கு லைவ் வந்துடலாம் போல இருக்கே. அனைத்து உள்ளமும் 11 மணிக்கு தான் கரெக்டாக முடிச்சிருக்கீங்க. ரைட்டு பாப்போம். இல்லைன்னா இன்னொன்று ஒரு 2-3 பேர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நம்ம இது விளாட்லாம். டெட் பை டேலைட் விளாட்லாம் ப்ரோ. டெட் பை டேலைட்டா லைட்டா? டெட் பை டேவா? டெட் பை டேன்னு நினைக்கிறேன். பேர் கேம் வந்து போச்சு. கேம் பேர் அது ஆடலாம் ப்ரோ. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. 4 பேர் விளாட்லாம் வச்சு. ஜாம்பி கேம் தான். ஜாம்பி ஜாம்பி ஜாம்பி. வீக்கெண்ட் ஐயா. ஓகே வீக்கெண்ட்னால எல்லாம் முடிச்சுக்கிறீங்களா? மேட்ச் என்ன ஆச்சு? லிவர்பூல் விசஸ் செல்சி பார்த்தீங்களா கைஸ்? மேட்ச் அவங்க என்கிட்ட மொபைல்னால என்னால் பார்க்க முடியல. பார்த்துருப்பேன். இவனுக்கு போட்டேன் ப்ரோ. பாருங்க இவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இது கொடுத்து வச்சுருக்கேன். நீ நடு சென்டர்லேருந்து கொடுத்துறேன்டா. நான் சென்டர்லேருந்து பிட்ஸு தான். நட்டு 4 பிட்ஸோ இறக்குறேன் இருக்கு. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium. Players on the pitch are raring to go. நேஷனல் டீம்ல வந்து மொரட்டான Stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, as you can see, we've already started here. Luis Araujo has a shot. அவ்வளவுதான் ஓடு. Santos. பிட்ஸ பாத்தீங்களா? Breakthrough in next to no time. That's the perfect confidence boost they needed. Brilliant. தட்டனே தூக்குனே முடிச்சிட்டான். Truly super goal. What a spiky hit that was. எல்லா காரணங்களும் போடலாம். To do that, he's on another level to most of his peers. எதிர்பார்க்கவே மாட்டான். I doubt very much that this Pedri just sails past the upright. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. வாங்க வாங்க இசை. என்ன பண்ற? ஹாப்பியா? Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And Dijk gets over and intercepts. Oh, it's Dembele. And that has left him in a heap. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Luis Araujo. Rodri wins the duel this time. Pedri. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. They'll want to make the most of this turnover. In with the challenge. Nice bit of trickery. Raul. Oh, he had to make that, and he did make it. It's a lovely, neat pass. And that little bit of skill has got him away. It's Asa! Same again, same outcome.
come? Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. And he's forced to go back. Played over towards the opposite flank. That's the end of that. Nuno Mendes is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Luis Araujo. Oh, this is a very good run. And he shoots! A real chance and a real let-off. He just didn't catch that one right, and he knows it. It's a pretty loose pass. Yamal. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. Luis Araujo is a player who's always giving defenders headaches. Well, that pass isn't the best. Now it's Yamal. No outsmarting him this time. Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Mbappe. And he's had it nicked away. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Luis Araujo. Great vision. Now it's Forlan. Now it's Luis Araujo. Oh, the ball's run loose here. Good chance here. He's done very well to get to that. Güler actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It might not be such a bad idea playing this short into feet. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. And he's taking no chances there. That's tidy. He's found a way past. Rodri. It's a decent chance to counter-attack. Oh, now here's an interesting matchup. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Santos can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Oh, that's nice. And this is Forlan. Can he finish? He's got a goal! A two-goal lead, and they're firmly in control. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Santos are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this... That could... Shot, surely! And it's there! Again, in a trice, and they are soaring! And that was as close to certain as can be. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, that's really winded the opposition, you can see. And the first 45 minutes are up. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. Well, bro, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they want to keep things that way. Santos, 3 goals to the good after a really excellent first half that's been intriguing to watch. Plenty of highlights to show you during the break. And we are back on the way. Oh, good read. That's great positioning, so good from him.
Oh, he's been caught napping. Dembele looks to get on the end of this. Now it's Forlan. And here's Raul. Raul takes control of it and he's on the move. He's in a great... Mbappe! And the keeper threw out a limb. Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity. He's had a shot! A reprieve. But first albeit na perhaps போட்ட momentary. பிட்ச் சரியான பிட்ச் அங்கேயும் பால் இறங்கி Pedri. And it's Azar. Defending was strong and firm. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity. Dembele! It's Dembele! No, not quite. I thought it was a really good break. No shortage of pace or intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. That's been intercepted. That was well played. Well stopped. Yamal! Yamal! Keeper's not concerned by that. Well, probably not the best way to try and get back into this game, but it could spark something into life. It's an inviting looking ball, that. saw that coming. He read that really well and stopped it. Just about up to the hour now. Oh, easy pickings there. Goulet goes steaming forward. Neymar ploughing through the middle. Raul. He won't be happy with that one. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Yamal. That's good play from him. And he's making progress on the ball. Makaleli. Gets a good foot in there. Bumps him off it and wins back the ball. That is ended up in no man's land. And the pass is intercepted. Goulet takes control of it and he's on the move. Might be danger here. Tries a shot! Well, he got rid because he was under pressure. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Colwill. Barcelona looking to pass their way through. He's found it. It's Raul! Now, how often do you see that? That's the threat he carries, Peter, running at defences like that, if only he managed to retain his composure. புரியலையே bro அவுட்டிங்ல என்ன bro அவுட்டிங்லாம் இல்ல bro பசங்கள பார்த்து தான் bro வந்தேன். Great defending, strong and determined. Kunde kept aware and it is reclaimed easily. அலைவா அட்டகுலர் Raul. He's a sharp little ball here. Yamal! And that has forced the very best out of the keeper. Oh, it's a brilliant effort, you have to say that. He clearly wanted to do it in style. Now it's Luis Araujo. A lot of space here, a real opportunity. Yamal. This is promising. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. He's got away. Chooses to go. There's the shot! Lacking in accuracy. ரெண்டு போஸ்ட்லயும் தெரியலையே ப்ரோ என்னன்ட்டு பாப்போம். ஓ இது அடிக்குதா அப்படியே. Neither of these two want to come off second best. Pinches it off him. Neymar plays the game a step ahead of almost anyone. Bro, hi bro. Now that looks a decent ball. It's Raul! Eder Militao gets rid without sophistication. Caught offside that time. Bro, வாங்க வெல்கம் bro. புதுசா என்னோட சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.
பக்கெல்லாம் இன்னைக்கு ஓகே ஓகே சீசன் ப்ரோ ரெஸ்ட் எடுங்க நாளைக்கு பார்ப்போம். Makaleli. நாளைக்கு மார்னிங் லைவ் இருக்கும், வேணா வர முடிஞ்சா வாங்க. Energized after his goal. Van Dijk does well to get it back. Yamal. Goulet powering forward here. Thinks about the shot. Oh, shooting chance! And he should have made it four. மொபைல்ல கண்டிப்பா வரும், மொபைல்லயும் பக்கா இருக்கும். A moment to try and place the cherry on the cake. நானே ஒரு தெண்டக்கர் மாதிரம் என்ன கேக்குறீங்க? And that has been cleared. டிஃபெண்டிங் ஸ்கில்ஸ்லாம் என்ன மொபைலால இதுவா ப்ரோ? Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And here's Neymar. Lovely pass, but can he get there? Azar. And that's that. Bro, my favorite series என்ன? என்னோட favorite series வந்து Vikings bro. Imposing themselves in the manner they wanted right from the start. A show all about one side's remorselessness, ruthlessness, அப்ப கண்டிப்பா நீங்க Neymar voted. ரெண்டு டெஸ்ட்ராயர் வச்சுக்கோங்க, ஒரு ரைட் பேக் வந்து கண்டிப்பா டிஃபென்சிவ் ரைட் பேக் வேணும். அதே மாதிரி லெஃப்ட் பேக்கும் டிஃபென்சிவ் லெஃப்ட் பேக் வேணும். ஒரே ஒரு பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் கான்டே இருந்தால் வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரீ டு பிளேக்கு சொல்கிறேன், கான்டே இருந்தால் வச்சுக்கோங்க. இல்லை மேக்கலேலி வேணும்னா இது நான் வச்சுருக்க பிபி நல்லாயிருக்கும், இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க மேக்கலேலி. அப்புறமேல ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆடகுலர், இல்லை வந்து ஒரு மெக்காலிஸ்ட்ரு, அப்படி இல்லைன்னா க்ரூஸு, மாட்ரிச்சு, கொஞ்சம் ஹைட்டான பிளேயர். இப்போ ரைகார்ட்லாம் இருந்தால் ரைகார்ட் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர், இல்லை கிளாசிக் நம்பர் 10 மரடோனா இருந்தால், இல்லை நெய்மார், அப்படி இல்லைன்னா இனியஸ்டா அந்த மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர். அப்புறம் மேபி நக்காட்டாலாம் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். நக்காட்டாக்கெல்லாம் நிறைய பேர் நடந்திருக்கும். நக்காட்டா இருந்துச்சுன்னா நக்காட்டா ஹோல் பிளேயர் வச்சுக்கோங்க. கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர், ஹோல் பிளேயரு, அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கிளாசிக் நம்பர் 10, மூணுமே வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபார்வர்ட் செக்ஷனில் ஏஎம்எஃப்ல. அப்புறம் சென்டர் ஃபார்வர்டு வந்து உங்களுக்கு கோல் போச்சர் தான் ப்ரோ. டீப் பிளே ஃபார்வர்டு போகாதீங்க. டீப் பிளே ஃபார்வர்டு மேபி விளாட தெரிஞ்சா போங்க, அப்படி விளாட தெரியலன்னா கண்டிப்பாக கோல் போச்சர். அவ்வளோதான் ப்ரோ. 2 டெஸ்ட்ராயர் ஆனால் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்க, ஏன்னா ரெண்டு டெஸ்ட்ராயர் நல்லா யூஸ் ஆவானுங்க. டெஸ்ட்ராயோட ரோலே பின்னாடியிலேருந்து பேக்லேருந்து வருதான், பில்டப் வந்து முன்னாடி இருந்து ஆடுவானுங்க. டெஸ்ட்ராயர் எப்பொழுதுமே பின்னால் தான் வந்து ஆடுவானுங்க. ஸோ டெஸ்ட்ராயர் சைடே போங்க. டிஃபென்ஸு கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகுது, இல்லை நல்லா இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெஸ்ட்ராயர் போங்க, பில்டப் போவாங்க. நான் பில்டப் வச்சிருக்க காரணம் வேறு வழி இல்லை, அதுதான் பில்டப். ஒருத்தர் தான் டெஸ்ட்ராயர் இருக்கான். அதனால் இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இப்போ நான் சொன்ன ஃபார்மேஷனுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே தேவை கிடையாது. வேணா பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ பாக்ஸ் டு பாக்ஸு இல்லை ஆங்கர் மேனு இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சு ஆடுவீங்க. டிஎம்எஃப் மேபி என்ன டீப் லைன் கொடுத்துக்கோங்க, டிஃபென்ஸ் போகாதீங்க. டீப் லைன் கொடுத்து ஆடுங்க, கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். டிஃபென்ஸ் போகாதீங்க, டிஃபென்ஸ் வந்து வேஸ்ட்டு. டீப் லைன் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பேக்கில் தான் ஆடுவோம். எப்போதுமே டீப் லைன் போயிருங்க. இங்கே பாருங்க, எனக்கு போட்டானுங்க பார்த்தீங்களா, தூக்கி சொல்லுவானு பாருங்க. 772 ரேங்க்ல இருக்கவங்க தூக்கி எனக்கு போறான். என்ன பண்ண காத்திருக்கானோ அப்படின்றது தான். டீப் லைன் மட்டும் போதும் ப்ரோ. டீப் லைன் மட்டும் ஒரு இது போதும் ப்ரோ, ரொம்ப பார்த்தீங்களா. இவெல்லாம் 3 இதாக வச்சுருக்கான். நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள், ரெண்டு டெஸ்ட்ராயர். ஏன் 2 டெஸ்ட்ராயர்ன்றதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா 2 டெஸ்ட்ராயர் வந்து கண்டிப்பாக பேக்லேருந்து மட்டும் தான் ஆடுவானுங்க. அப்புறம் ஒரு ரைட் பேக்கு, சரியா? ஓகே, இந்த இடத்துல ரைட் பேக்கே தேவை கிடையாது. ரைட் பேக் வேணும்னா நீங்கள் டெஸ்ட்ராயரும் போகலாம். ஏன்னா இவனை எதுக்கு இந்த சிபி வச்சுருக்கானா, ஸ்பீடுக்காக. ஸ்பீடு டிஃபெண்டிங்கும் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள். ஒரு ஆங்கர் மேனு, ஜாபி, அப்புறமேட்டு ஒரு டீப் லை ஃபார்வர்டு, பிள்ளை வந்து டீப் லை ஃபார்வர்டு கொடுத்து ஏஎம்எஃப் கொடுத்து எப்படி சொல்ல, கவுண்டர் டார்கெட்டு இல்லை வந்து அட்டாக்ல கொடுத்துருப்பான். அதனால பிள்ளை இருப்பான். ஒரு 2 ரைட் பேக்கு, ஒரு லெஃப்ட் பேக்,
2 பேருமே. ஒருத்தன் பிட்ஸ், ஒருத்தன் ரொனால்டினோ. இவங்க வந்து கண்டிப்பா ட்ரிபிள் இல்ல கிராஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். அது அந்த மாதிரி தான். டீப் லைன் எனக்கு தெரிஞ்சு டீப் லைன் என்ன ப்ரோ. இவனை தடுக்கணும்னா தூக்கி ரைட்லயா போட்டா இப்போ விங்கர் இல்ல இது மாதிரி போட்டோம்னா கரெக்டா இருக்கும். இப்போ எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ். ஆமாம் ப்ரோ. ப்ரோ அவன் 772 இருக்கவனோட ஸ்குவாட் வந்து எப்படி ப்ரோ இந்த அளவு இல்லைனா கூட எப்படி அவனால 772 முடியாது. 4 ஃபார்வர்ட் வச்சிருக்கான். 4 பேருமே முன்னாடி வருவாங்க. We have already started here. Ronaldinho. Now, can they get him away? And the assistant referee has his flag raised for offside. இது படாகட்டா. And it's Arda Güler. Now it's Forlan. Neymar. And he's in on goal. Oh, shooting chance! Superb goal! Well, talk about a real rude awakening. தாண்டி போலாம் ப்ரோ. நான் It's டிவிஷன் almost as if the பேர்க்கறேன். defense saw nothing இது coming. என் They அக்கவுண்ட்ல just என்னோட didn't சப்ஸ்கிரைபர் anticipate. அக்கவுண்ட். On heels rather than அவர் toes. அக்கவுண்ட்லயே நான் வந்து போறேன்னா அப்ப It கண்டிப்பா was the crispest of hits. He just crashed it in. I think he's even surprised himself, Peter, and how மாட்ட well he தான் got இந்த that. ஆஃப் பண்ணி விளையாட கத்துறாங்க. I doubt very much that this was in the script. Neither of these two want to come off second best. Driving forward. லெஃப்ட்ல மட்டும் தான் அடிக்கணும். Nice bit of trickery. Pele closing in on goal. Chance for a shot. சரிங்களா? It's there. பெலேலாம் மொரட்டா இருக்கான் பாருங்க. அந்த இடத்துல ட்ரிபிள் போட்டா பாத்தீங்களா? அதான். Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Bro, best formation-na And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, and the shots. Now, who's going to be first? And again. Goal! Best formation-um கிடையவே கிடையாது. நம்ம உருவாக்குறது தான் best formation. நம்ம என்னத்தை போட்டு உருவாக்குறோமோ அதான் best. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Santos get themselves into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Played out to the right. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Yeah, they were looking for a counter-attack. Now there's a fine ball, and a shot! அவனோட formation they really should have been made to pay. எப்படி ஆடுறான்? Borussia Dortmund with their first எப்படி வந்து ட்ரிபிள் பண்ணி போறான் அப்படின ஒரு நின்னு தான் ட்ரிபிள் பண்றான் ரொம்பலாம் கிடையாது. There's the header. Busquets. நம்ம பிளேயர் அப்படி வர வழி. And it's looking quite a game here. Eder Militao. Oh, he's enjoyed that. He loves the contest. Now it's Luis Araujo. Shot, surely! ஆவாம் ப்ரோ. ஆமா ஆனா கண்டிப்பா நான் அவனை வச்சு விளையாடுனது இல்ல ப்ரோ. ஏனா என்ன good read. He read that really well and stopped it. நான் சொன்ன ஃபார்மேஷன் வச்சு Cristiano shapes to shoot. நான் சொன்ன ஃபார்மேஷன் வச்சு ஒரு வாட்டி விளையாண்டு பாருங்க. இல்லனா நான் உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும்ல. வச்சு விளையாண்டு பாருங்க. Hurtling down that right flank. Looking to play him in. Dembele! Oh, he's been and another try. அவன் எவ்வளவு fraction of secondல கீப்பருக்கு மூவ் பண்றான் பாருங்க. அதுதான் அங்க இது. எவ்வளவு fraction of secondல டக்குன்னு கீப்பருக்கு அவன் பால் கொண்டு போறான் பாருங்க गाइस. Tries to cross. ஐயோ. This time surely. It's gone in
is an own goal. Well, that's really unfortunate. He'll be kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. So one moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake too fast. could be all it takes to make the difference. That pass isn't the best. And here's Cristiano Ronaldo. Xavi ploughing through the middle. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Bout of passing here, really easy on the eye. Great chance! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Xavi, Second corner of the game. Busquets எல்லாம் எப்படி தெரியுமா bro அது கார்டு அந்த கார்டு அது ஆங்கர்மேன் கார்டு bro செம்ம கார்டு. Santos have the chance to go the other way. எல்லாம் அந்த Busquets கார்டுலாம் மொட்டான கார்டு. Pass is coming off in quick succession here. Strokes it back. That's good pressure. It gave him no other choice. It's Cristiano Ronaldo! Goulet. Neymar can so cleverly bypass the press. And here's Forlan. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. That's a nicely shaped ball. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Bergomi. And they put a throw. Teremos 3 minutos de acréscimo. Forlan. Messi. Gerrard. Xavi looking to penetrate opposition lines. Gerrard. Great ball and he's in here. Shoots! He has done it! And right on half-time. That is telling. There's the whistle for half-time. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, time to catch your breath after a manic first half. Goals, goals and more goals, but only one between them. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Busquets tries to play it through, and he's made sure that's not getting through. That's a cute ball, and he cuts out the supply. Now it's Luis Araujo. And the finish! Ambitious, but just off target. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Defending goalkeeper bro. Bergomi. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. He's seen that early. Used a certain sixth sense. Santos do have a chance to counter here. Gerrard. And they're back on the ball again. Xavi. Good purposeful running this. Goulet. Luis Araujo. Now it's Neymar. Gerrard looking understandably energised after his goal. And it's Arda Goulet. Now it's Dembele. Busquets did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Goulet. He's had it taken off. Gerrard charging forward, the ball at his feet. Pele. Look at the space here. Borussia Dortmund really are going about things in the right fashion, Peter. It's great. Oh, what has happened here? Thanks. இல்ல bro நான் லாங் பால் கவுண்டர். இப்பனாச்சு எனக்கு குயிக் அண்ட் கவுண்டர் விளையாடுறது. லாங் பால் கவுண்டர் அவுட் போயிட்டு ரெண்டு தான் நடக்கும். நீங்க ஒரு கெஸ்ட்ல விளையாண்டு பாருங்க மேபி உங்களுக்கு லக்ல. ஏன்னா அவன்
எந்த பிளேயர் உங்களுக்கு எந்த பொசிஷன்ல ஆடுறான்றது தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பாலை பாஸ் பண்றது. இப்போ நான் இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா எவன் எங்க போவான் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்மளால அடுத்து இது பண்ண முடியும். உங்களுக்கு பொசிஷன் வந்து தெரியல அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. அவனுங்க அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிட்டு இருப்பானுங்க. அதனால தான் ஃபார்மேஷன். Bergomi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Neymar going face to face with his great rival, bumps him off it and wins back the ball. And he's goes for a shot. ஐயோ என்ன எல்லாத்தையும் தடுக்குறான் காணு. Played up towards the front line. Cruyff. Turns back here, probably the best option. Oh, this looks sharp. That's been cut out, well played. Looking for options for movement. Shot could be on. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. காலா ஓடி அந்த இடத்துல ட்ரிபிள் பண்ணிருக்கா. Cute ball now, how can he reach it? There's the shot! Sticks it away! It's level again! What a match we have! பாத்தீங்களா இதான். Wow, this is so good. I mean seriously good. They're putting on quite a show here for us. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. We have ourselves a real game here. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Good running, strong and purposeful. And the through ball. Forlan could try cutting inside here. Very nicely done. Neymar. Oh, that's nice. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Oh, now here's an interesting matchup. Big chance! Bro, can't bro. Oh, should have put that away. Oh, looky, there's the urgency. It nearly brought them a goal. ஆனா சீரியஸா சொல்றேன் அதோட தடுத்துறானு ப்ரோ இவன் ப்ரோ எப்படியா அவனோட கார்டை பாருங்க நீங்க. Bergomi tries to clear. That pass has been well intercepted. And now they can spring out of defence. And that's the end of that. It all started well enough. Oh, nicely intercepted. Oh, good read. That was well played, well stopped. They'll have one final crack at it. Tries to pass it through. Oh, right place, right time. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And the shots! Ball control பயங்கரமா வைக்கிறான் bro. And that may just do it. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. Turn the game on its head. Now can they hold out? Chance! Oh, he's been caught and again. In he goes again. It's in! And look what it means to them. This is... Bro, Ram bro, வாங்க welcome bro, Ram bro. Santos bro, இல்ல bro, எந்த ஸ்டோரி கேமே நல்லா இல்ல bro. Nature of football. Everything looked so good for them to start with,
But as we have seen அது so many ஹேர் ட்ரிப்ஸா times, they ended up with சீரியஸா ப்ரோ nothing. என் முடிய பார்த்து ஹேர் ட்ரிப்ஸ்னு Reflections on what சொல்றீங்களே you've ப்ரோ seen, Jim? எனக்கே ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் ஹேர் ட்ரிப்ஸ்னு சொல்றீங்களே த்ரூபால் ஒர்க் ஆகலை ஓகே ஓகே ப்ரோ நோ ப்ராப்ளம் நாளைக்கு தான் ப்ரோ நாளைக்கு இது ஐயோ இப்போ நம்ம பேர் மறந்து போச்சு லைக் ஓகே ஓகே ப்ரோ நாளைக்கு கண்டிப்பாக வாங்க ப்ரோ மார்னிங் நம்ம ஸ்டோரி கேம் போடுவோம் சாரி இது கோப்ளே போடுவோம் முகேஷ் ப்ரோ உறக்கமா ஃபுட்பால் ஃப்ரீ பாய் அது என்ன ப்ரோ பேரு மார்னிங் பேசின டாபிக் பேசிட்டீங்களா என்ன என்ன வீட்டிலலாம் எதுவும் பேச முடியாது ப்ரோ வீட்டிலலாம் ப்ரோ நம்ம பேச அதெல்லாம் வீட்டில் குழந்தை எடுத்துருவானுங்க ப்ரோ வீட்டிலலாம் நம்மளால எதுவுமே கேட்க முடியாது ப்ரோ அவ்வளோதான் அடிச்சு கை காலை உடச்சு விட்ருவானுங்க நம்மளே நமக்கு இருக்க நிலைமைக்கு கல்யாணம் ஒரு கேடான இருக்கு ராம் ப்ரோ சொல்லு எனக்கு சாரி நமக்கு இருக்குன்னுட்டேன் எனக்கு இருக்க நிலைமைக்கு சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ ஒர்க் முடிஞ்சா வீட்டு வந்துட்டீங்களா மேரிடு கரெக்டாக இருக்கேன் ப்ரோ டைம் பசங்களை விளையாடுறது சாப்பிட்றது தூங்குறது அப்புறம் லைவ் போட்டு இது பண்ணுறது Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And he's found a way past. Baresi does really well to win the ball there. Shifted it to the flank. Bergomi cuts it out. Luis Araujo. Oh, now here's an interesting matchup. Bergomi making his shot a goal. By the most elastic of saves. Forlan clearly thought he had the beating of the keeper. It might not be such a bad idea playing this short. Bro, story game போலாம்னா They சத்தியமா need to be வந்தேன் thinking in terms of guile, deception, don't they? Van Bouten clears it away. எப்பொழுதுமே போறேன் ப்ரோ And now they can spring out of defence. Azar. Luis Araujo pinches it off him. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's given it away. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. And he's cleared it out of harm's way. And he's had it nicked away. Goulet. That looks a decent ball. Now it's Luis Araujo. And he's in, and the shot! பப்பாக்குள்ள போச்சு பாருங்க சரியான Santos! அந்த ஹெட்ஃபோன் செக் பண்ணி பாத்தீங்களா இல்லையே ப்ரோ நான் செக் பண்ணவே இல்ல ப்ரோ அந்த ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நான் இன்னைக்கு செக் பண்ணி பார்க்கறேன் சீரியஸா எனக்கு இப்போ எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல இப்போ மைக் இருக்கு திடீர்னு போயிடுச்சுன்னா லைவ்ல கட் ஆயிடுச்சு ஏமர் பாய் நேத்து உறங்கி இருப்பார் ப்ரோ அப்பா Expertly cut out, really nicely done. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Tries to play it through.
And he's lost his man here. Oh, takes a shot. It's in. Again, in a trice. Aram spin And பண்ணல they are பிரபு bro. soaring. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. bro அவர் தூங்கி இருப்பார் bro 12 மணிக்குலாம் அவர் உறங்க போயிடுவார் bro நீங்க வேற Santos are sitting pretty, 2-0 up. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Luis Araujo. And he's been shifted off it. தாளாவே ட்ரிபிள் பண்ணி போயிரான் Nice interception. His positioning was spot on. And it's Neymar. Luis Araujo is always playing with one eye on the spectacular. Dembele going face to face with his great rival. That's a little off target. Threads one in. Well, that's beautifully weighted. Cruyff! ஐயோ நல்ல And Sané! Makaleli. Luis Araujo. Now, can they get him away? De Jong. Nice looking ball. எனக்கு தெரிஞ்சு De Jong is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Succumbs to the pressure. Hazard. Cruyff. He's cut it out. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. காயின் ஆஃபர்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணல bro இது என்ன அக்கவுண்ட் 15 minutes நாய்ஸ் till half time. கேன்சல் நான் தான் சொன்னேன் bro நீங்க பேசாம ஒரே ஒரு அழகா ஒரு இது மாதிரி ஒரு மைக் வாங்கிட்டீங்கன்னா பிரச்சனையே இல்ல bro Oh, it's Dembele. If they want to counter, they could do with more speed. And he's managed to get free. And the shot! ஐயோ Good run, lovely take, but that is where it stopped. That's really நான் well நாய்ஸ் played. It's கேன்சலேஷன் just ஒரே the ஒரு type of மைக் run வாங்கி you ஒரு need. சிஸ்டம் Off the இல்ல லேப் shoulder of the last defender. என்ன போதும் Stay OBS செட்டிங் onside. பண்ணி சூப்பரா கனெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் நான் இதுனா சுத்தமா வாய் இதே கேட்காது Still no way through. The defending here is resolute. That was lovely, that. Luis Araujo. Neither of these two want to come off second best. Yet another interesting duel, this. ஆஃப் De Jong. He's looking wide. He's got plenty of space out wide here. He has found a way through. Oh, important interception. And a chance! Lingered over it, and the chance to counter had gone. Half Peter, cover is the best in that goal, counter-attacks are pacey and incisive, we know that, and that one never really got எந்த going. கோல் எதை சொல்றீங்க Well seen, saw that coming. He read that really well and ஆமா stopped ஆமா it. ஆமா ஆமா Wriggles his way through. He's going for goal! Oh! Fantastic! ஓ லிட்டரலா That is a gem! An absolute Chance miss, gem! bro. And that for him is goal number 10. ஆமா bro சும்மா போட வேண்டியதா Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Santos find a position of real strength now. ஓ ஃப்ளோர் ஹேண்ட் ஷாட்டா Ambitious ball here. Eden Militao kept his eye on it. ஃப்ளோர் ஹேண்ட் ஷாட் ஆமா மின்னல் மாதிரி போச்சு பவர் கொஞ்சம் தான் நான் உள்ள போயிருந்தா நினைச்சேன் ஆனா போல சரி It's been தூங்க ப்ரோ intercepted. That was well played, well stopped. He's through, now is he in? Forlan picked out and the shot! Euphoria, utopia, and they are cavorting. கோப்லே கண்டிப்பா நாளைக்கு ஆடலாம் ப்ரோ Really purring here. கண்டிப்பா 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 ஆடலாம் நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க ப்ரோ அப்புறம் கேஸ் ப்ரோ Staggering, வாங்க just சாப்பிட்டீங்களா staggering. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. ஆமா ஆமா Well, for me, L1 it's a பட்டன் lead தான் ப்ரோ that's thoroughly deserved, Peter. ப்ரோ L1 பட்டன் Focus டக்கு டக்கு pretty ஷிஃப்ட் much பண்ணிடணும் everything so இல்லனா far. The only thing which one? you've got to wonder is,
How taxing is this for the What a players? game, what How a long game. can they keep it up for? Are we going to see a டேய் fade என்ன in இன்னைக்கு the நம்ம second காலம் half? மாறா ஏறி அடி மாறா. Santos are dishing out a mauling here then. It's only half-time, but the game looks sewn up already. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Oh, it's Van Basten. Oh, that's been cut out, well played. Goulet. Luis Araujo is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Oh, no joy this time. It's an inviting-looking ball, that. கண்டிப்பா ப்ரோ Hit it வந்துறேன். long, but astray. Serginho. And they win it back again. Luis Araujo. The pressing's intense, and it's paid off. Strong running down that left flank. Knocks it into space. That's an excellent interception. That has not gone well. Sané. Here's a chance. என்னடா இது அங்கேந்து அடிக்கிற? Oh, terrific save. ஓகே ராம்பு நாளைக்கு Manchester பண்ணணும். United are stuck in a rut, and impatient putts at goal won't really help their cause here. They need somebody to communicate composure and something more constructive. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating. Has a shot! ஆனா இவன் ரெண்டு ஃபுட் கிடையாது ப்ரோ ஒரே Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. And this is Van Basten. Luis Araujo. Neymar. And here's Dembele. Excellent challenge there, uncompromising. நாளைக்கு அவனுக்கு தெறிக்க விடுறோமா விட்டுறலாம் பேசுறோம். Dembele is behind this one. Looking to widen the gap even further here. Oh. It's a loose ball. That's very neat. Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Oh, well played, well played. Azar. Gabriel. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And he's had a hit! And that has flown over. Santos certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attack. நான் ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சோடே ஒரு பிட்ஸ் முறையான பிட்ஸ். Great vision. Baresi calmly anticipates. And it's Cruyff. Van Basten. Van Basten! Goulet. And here's the chance to counter. No, he's not going to get any further than that. No question, that's a foul. அப்படியா நான் அடிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் அப்படி தான் அடிச்சேன் ஆனா கோல் போயிடுச்சு. Eder Militao. Neymar conjures time and space where few can. ப்ரோ ரைட் கார்டு வாங்க. Great ball, and he's in here. Van Basten. Now it's Azar. They need to play this quicker in transitions like this. Van Basten receives it in a good position here. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And no
That is pretty much the end of that. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. No, that's been intercepted. Aimed beyond the defence. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. He's gone for goal! And that's past the post. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Into the last 5 minutes. Oh, just skips past his... He's having a shot! Oh, denied at the last. And it's been given away. And that's a good-looking ball. Oh, lovely bit of skill. And this is Dembele! contra link up play மாறணும் ஆமா link up play bro நான் இன்னும் link up play நாள bro link up play ஆடாமலே இந்த நிலைமை நான் link up play ஆடுனா சூப்பரா ஒரு சீரியஸாவே நல்லா இருக்கு He's a sharp little ball here and it's made its way. Can he finish? Time added on will be 2 minutes. bro நம்பாலே நல்லா தான் bro Chips it through. வாங்குனா நல்லா இருக்கும் manager So that's it. It is all over. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did. அப்புறம் நீ போய் கேட்டு வந்த மண்டே வந்து 500 காயின்ஸ் மாட்டினேன் அமௌண்ட் சீரியஸாவே மண்டே கேட்டு வந்தேன் நீ போயிட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகும்ட்டு அதான் மண்டே வர சொல்லியிருக்கான் மண்டே கால் பண்ணிவிட்டு மொபைலுக்கு வாங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கானு நாளைக்கே கால் பண்ணுங்க ப்ரோ ஈவினிங் போல் என்னான்னு சொல்லிடுறேன் அப்படின்னா ஆமாம் அவ்வளோதான் ப்ரோ நான் பிட்ஸு யூஸ் பண்ணேன் ப்ரோ என் வாழ்க்கையில் நான் எவ்வளோ ஒரு 1.5 வருஷமாக ஆடுறேன் ப்ரோ பிட்ஸுனா நமக்கு கிடைக்கவே இல்லையே ஒருத்த கூட நமக்கு பிட்ஸ் கிடையாது ஒரே ஒருத்தன் இப்போ ஏதோ அத்தி புத்த மாதிரி கிடச்சிருக்கான் இவனுக்கே அப்படி இதே சன்னுக்குலாம் இருந்தா போட்டு சாவடிச்சிடலாமே ப்ரோ பிட்ஸாக போட்டு நான் பார்ப்போன்ருக்கானுங்க நம்ம துபாய் மாப்பிள்ள என்னன்னா ப்ரோ எதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் நியூஸ் வந்துச்சா என் ஃப்ரெண்டு ஒரு வெயிட் பண்ணுவாப்புல அவனுக்கு ரெடி பண்ணி தரேன்றான் நான் ஒரே ரேட் அளவுக்கு தான் ப்ரோ சொல்கிறானு நான் கம்மி பண்ணி தாங்கண்ணா So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Manchester United against Santos. Few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. And we're underway. Park Ji-sung hoisted in. And the pass is intercepted. And here's Mbappe. Well, you could make a case to say, Jim, that Park Ji-sung is the most successful Asian export ever. Yeah, I would agree with that. Hugely popular, and it's hard to argue if you look at his record at the very top level. A player with an impeccable work ethic and discipline, and he has the knack of turning up at all the big games too. Mbappe. Whatever he had in mind, that was not it.
Neither of these two want to come off second best. But he's well positioned. He's had a shot. அவ்வளவுதான். They've scored. ஆனா டிம்பேலே வந்து Well, they would have been looking at him to produce பால் the goods. உள்ள And பால் that was உள்ள very வந்து kind சாரி of him பாக்ஸ்குள்ள to வந்து முறையா oblige இருக்கா. so early. And a trademark move ends with ஒரே the inevitable. ஏமாப்பா என்ன classy தூங்குற finish. தூங்க போயிட்டீங்க Yeah, உங்களுக்கு தான் when you're hit பேசிட்டு on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. I doubt very much that this was in the script. Good take, and is he in? Oh, Why surely not? that deserved better. மொபைல்ல Mbappe கன்ஃபார்மா has every reason to be Definitely. disappointed after being played in so well. புரியல The புரியல gaffer won't let him forget that. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. Deftly away. ப்ரோ எதுவுமே நல்லா இல்ல ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்றது எனக்கு Santos are looking to go forward now. Now it's Luis Araujo. He is through here. Oh, now here's an interesting matchup. Quarter of an hour played. தேவையே இல்லாத Santos leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. There's the shot. It's a goal. Try free to play. Bro, I am only free to play only, bro. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. That has certainly made things interesting. நகரவே மாட்டேன் There's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Oh, nice touch. Kimmich did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Park Ji-sung cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Luis Araujo. Oh, facing up to his adversary. He's tried one! மொபைல்ல வாங்குறதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லை மொபைல் வாங்குறதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ரோ என்ன சொல்றது தெரிஞ்சவங்க இருந்தால் நல்லா இருக்கும் பாரு. Defending of the desperate variety. Santos have got it back and they'll have another go. And he's there to retrieve it. Mbappe is onto it in a flash. Well timed, excellent interception. Now it's Mbappe. Nicely shaped ball. ப்ரோ இவன் இதே லிட்டரலா இதே And he தெரியும் looked அவனுக்கு every bit the assured keeper there. டார்க் பண்ணு Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. இப்போதைக்கு அவர் 69 சொல்றானு அறுபத்தி ஒன்பது It's their second corner of the game. இந்தியா And now a sudden chance to counter. Now, can they get him away? Neymar is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. That pass has been well intercepted. And here's Neymar. Oh, good time. And the finish! Oh, the keeper's done ever so well. That's very, very good. You can't ask for much more than that. இதெல்லாம் என்ன காட்டுறா எப்போ வந்துச்சுன்னு தெரியல இப்போ Corner number 3 coming up. இவன் ரைட் கார்டு வச்சு விளாண்டுருக்கோம் Kimmich goes short. And it's played in. Terrific header. Fair attempt, just the wrong outcome. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Oh, that's a key interception.
Neymar is flagged offside. And he's got the beating of his man. Neymar. It's Neymar! எதுக்குறா வந்து அவன் வரான்னு தெரியுது அப்பயுமே அவன்கிட்ட That's a shame, Peter. Such a great run, but he didn't have that clinical edge. எப்படி ப்ரோ என் மூமெண்ட் எல்லாமே தெரியுது. Played into space. No, he's just misjudged that one. Challenge just a bit on the firm side. Now it's Neymar. That's good play from him. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Now it's Neymar. Back into the middle. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And we've reached half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So when they come to the break with nothing to separate them, the score 1-1. Bro, ultra தானே சொல்றீங்க இல்ல S24 Second period then underway. பாஸ்ட் ஆமா ப்ரோ ஆட்டம் மொரட்டாட்டமா இருந்துச்சு. நீங்க பார்க்கலையா? பிட்ஸ் தூக்கி சொருனே பாருங்க கேமர் ப்ரோ. And the counter is on. Goulet. Neymar. Dembele. He's having a shot in for the pieces. He's scored. Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. Santos take the lead. Well, here's a man adored by many, even deified by some. He steps in, and that's the end of that. And it's Kimmich, and he cuts out the supply. Oh, he's going to be disappointed with that. Park Ji-sung, it's a threatening ball. Look at the space here. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. Yeah, it all looks so promising until unexpected sloppiness intervened. ஆர்பிக்கு செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கருக்கு ஃபோன் சை அட்டாக் போடான். என்ன வித்தியாசம் ப்ரோ இப்படி சொல்றீங்க? மன கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. இன்னும் நானே கொடுத்து வாங்கி இருந்திருப்பேன் ப்ரோ. ப்ரோ புதுசு ப்ரோ ப்ரோ இப்பயுமே இப்பதான் ப்ரோ அது சேல்ஸ் திருப்பி இதாயிருக்கு. இன்னும் நானே வாங்கி இருந்திருப்பேன் ப்ரோ. 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி இதே கிடையாது ப்ரோ. சரி ஃபோன் வாங்குற ஐடியாவே கிடையாது. நான் இன்னும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு வாங்கிக்கலான்னு பார்த்தேன். கடைசியில் இப்போ திடீர்னு ஆசை வந்துருச்சு. ஓகே பழைய ஃபோனை வேற வித்துட்டேன். இல்லைன்னா அங்கேயே back in possession and ready to go again. Joshua Kimmich, number 13, Park Ji-sung, number 7, Hirotoshi Nakata, coming on the field. Neither of these two want to come off second best. Yamal, here's Lautaro Martinez, tries to pass it through. number 19, Manchester United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value. Great chance! Oh, now here's an interesting matchup. Oh, that's nice. Cannavaro wins the duel this time. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Hazard, and he's managed to get free. Cole!
He's done very well to get to that. Yeah, he was well placed to deal with that. கேட்டு பாருங்க Goulet. Luis Araujo has a shot. Oh. Same again, same outcome. Santos really can be Bro, very happy with enna the way bro they're going idu? about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. சரி விடுங்க. Bellingham. And it's Bellingham. Manchester United looking to pass their way through. And Martinez! Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well. 2024ல வந்து பெஸ்ட் ஃபோன் ப்ரோ அது. சீரியஸாவே பெஸ்ட் ஃபோன் ப்ரோ. அந்த ஃபோன் அடிச்சது எந்த ஃபோனுமே கிடையாது. சீரியஸ் சொல்றேன். எல்லாமே அப்படி இருந்துச்சு. And now they can spring out of defense. No way through. Searching pass he's played there. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Looking to play him in. Right card. Right card a bit. Big block now. Martinez. Manchester United finding their passes. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Martinez. He's away. Oh, he had to make that, and he did make it. That's going to go a long way. Rodri. It's Bellingham. It's a good spell of possession, this. Thinks one through. I think we're about to see a frantic finish. No half measures from here. Yeah. Cole chips it through. Makalele cuts it out. Yeah, bro. லூசு இந்த மாதிரி விளையாண்டுறான் நடுவுல. ஆங்கர் மேனோட அவன் நல்லா தான் இருப்பான். ஏன்னா நல்ல காட்டு தான். ஆங்கர் மேனோட நல்ல காட்டு. Substitution. ஆங்கர் மேனுக்குலாம் டீப் லைன் கொடுத்துருங்க தயவு செய்து. ஏன்னா Costa Curta. அவன் 2 added minutes has been indicated. Changes him with that pass. Time added on will be 2 minutes. Cole. bro லிட்டரலா இன்டென்ஸ் விளையாடுறான். For the keeper. And we're done. Santos pull through. Sometimes நல்லா த்ரூ பாஸ் போட்டு கத்துக்கிட்டாங்க. த்ரூ பாஸா போட்டு சாவடிங்க. They have the win, and that's what they needed. நான் ஆர்டர் நீ How would you sum up what we've witnessed, Jim? அபு ப்ரோ வரலாம் போல இருக்கே. டீப் லைன் போலாம். அதான் போங்க ப்ரோ. ப்ரோ நான் டிஎம்எஃப் கொடுத்து அவன் டீப் லைன் போடாதீங்க. டிஎம்எஃப் கொடுத்து பின்னாடி போட்டுருங்க. அவ்வளோதான். அதுக்கு நீங்கள் டீப் லைன் கொடுக்கணும்னு தேவையே கிடையாது. எனக்கு தெரியல மொபைல் எப்படின்னு தெரில. டிஎம்எஃப் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அவனை விட்டுருங்க அப்படியே. அவ்வளோதான். பின்னாடி தான் ஆடுவான். முன்னாடி வர மாட்டான். ரைட் கால் தேவைப்படுற மட்டும் தான் முன்னாடி வருவான் ப்ரோ. அவங்க ரோலே முன்ன தேவைப்படுற அளவுக்கு தான் அவனுங்க வருவானுங்க. அதான் சொல்றேன். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. இது
11 டோக்கி ஏன்டா இத்தனை ஸ்ட்ரைக்கர் இருக்கான் இல்லை ஆனால் நமக்கு தேவை ஒரு ஆங்கர் மேன் இப்போ கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ரைட்டா நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் யாராவது தூக்கிட்டு உள்ள நடுவில் பேக்லியே கூட தூக்கிட்டு உள்ள இருக்கணும் அதாவது பேக்லி செம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் சீரியஸாக ஐயா நீங்க ஆடுனா ஜெயிக்கலாம்னு ஆடுனா ஆப்போனன்ட் ஜெயிக்கலாம் ஐயா நீங்க ஆடுனா ஜெயிக்கலாம் நான் ஆடுனா ஆப்போனன்ட் அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ ரஷீதான் ஃபயரா ஐயோ முக்காடா மிஸ்ஸிதான் முக்காடா ரஷீத் Go easy on me, bro. Karan, bro. I am no. Seriously, I am no, bro. Go on easy, bro. Let's go, bro. Which division, bro? You are playing in division 2, ah. Well, what a sight this is. The color, the choreography, the camera. Okay, bro. Rest எடுங்க. மீண்டும் நாளைக்கு காலைல வாங்க. நாளைக்கு காலைல பாப்போம் guys. 11 மணிக்கு நான் கண்டிப்பா லைவ் போடுவேன் நண்பர்களே. இன்னைக்கு 12 ஆச்சு. So it's down to business here. Barcelona looking to pass their way through. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Marc-Andre ter Stegen. He's got everything you'd want from a top-level keeper. Great shot stopping, but... And Messi! Well, now it's a race for the ball. Hazard. Oh, facing up to his adversary. He's had a shot! It's a carbon copy of the previous just unrelenting, wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. That pass isn't the best. Luis Araujo. That's really well manoeuvred. Rodri. And the counter is on. No, he's just misjudged that one. Bergomi. They've got to be quick moving this forward. Goulet. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. Oh, it's Dembele. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Vardiol. Here's Rodri. Messi. And it's Hazard. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Yeah, they were looking for a counter-attack. Can he get on the end of this? Not the most convincing of passes. Santos, so far providing no real test at all for the goalkeeper. And here's Hazard. That ball looks a good one. Eder Militao deals with that comfortably. Rodri. Barcelona finding their passes. Oh, now here's an interesting matchup. And the shot's on here. Neymar. Now looking to orchestrate a counter. Oh, delightful ball. And the Forlan gets through on his own. There's the shot! Goal! Santos! Floran பின்னாடி வந்துட்டான். First blood drawn. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. வெஸ்டர்மேன் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ என்ன நீங்க எல்லாரும் வரீங்க என்ன கதை game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Rodri.
நைட்டு யாரும் தூங்கலையா? Barcelona upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. Rodri. Bergomi calmly anticipates. Messi thinks about... Goes for a shot! He's got a goal! That is remarkable! All square in a matter of moments. சாட்டர்டே தூங்கணும். Well, ஓகே if ever ஓகே. you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Has a shot! கிட்டே Defence அடிச்சு. opting here for strength in numbers. De Jong. Messi. Azar. Messi. Now, can they get him away? Nuno Mendes. Well, it's a nice Yay. idea, but the execution was lacking. Lovely. Now then. பிடிச்சடா தம்பி. வெஸ்ட் ஹாம் ஃபயர் போடுங்க. தலைவா. He's going to be disappointed with that. Koundé is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now there's a fine ball. Real chance! என்னடா The டிஃபென்ஸ் keeper has reacted சீலான் superbly வாங்கிட்டாங்க. there. Really looked sharp Did it there, put it- didn't he? That's very well played. Barcelona with their first corner. The first இது in the வேற goal for either side, நம்ம actually. லைவ பார்த்தா வேற இன்னும் மோசமா அடிப்பானுங்களே. நார்மலா அடிக்கிறவங்க கூட இந்த லைவ் இது ஒயிட்னு வச்சிருந்தா They've played it பழகுறானுங்க. short. Nice control. And now they can spring out of defence. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Now it's Azar. Neymar gets a good foot in there. And here's Azar. Mbappe! Goulet. Luis Araujo. And now the breakaway. Now that looks a decent ball. Oh, it's a great shapes to shoot! Oh, Nambi. Goal! Santos! Into the lead once more. There was no getting... And the first 45 minutes are up. It's been thrills and ஆனா spills அவன் நல்லா right ஆடுறான் in the bro, first அராரோவா. half. Neither சூப்பரா side ஆடுறான். really seizing the initiative. நான் கமெண்ட் and நோட்டீஸ் both பண்ண teams போல still கரண்ட் very much in it. ஓகே ஓகே தேங்க் யூ. Oh, well, the pickings என்னது certainly bro? have been rich in this first half. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go... Guys, too பாக்குறவங்க easy on சேனல் his லைக் players பண்ணிட்டு here. I பாருங்க. think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start. தீபாவளிக்கு எப்போ ப்ரோ சேல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவானுங்க? Santos head into the half-time break with a narrow lead, 2-1. I could not finish the GTA 2. Yes bro. And we're underway again. And that's clear cut. It's a free kick. Nuno Mendes is a player who's always giving defenders headaches. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Now it's Mbappe. And that pass just didn't quite work. Now, what about a counter-attack? Foot in. Tries to pass it through. Picked out brilliantly. Oh, what has happened here? Well, that's a good ball. And Messi!
They just took too long getting forward. தீபாவளிக்கு Simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. தீபாவளிக்கா ப்ரோ? தீபாவளிக்கு முன்னாடியா? தீபாவளிக்கு என்ன ப்ரோ நமக்கு எதுவும் சேல் அதுவும் கிடைக்குமா என்னன்னு தெரியல. Mbappe. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Cannavaro makes the interception. Mbappe. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Messi really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Now it's Luis Araujo. And this is Dembele. Dembele! உங்க வேண்டை குளிந்தத பாத்தீங்களா गाइस? வேண்டை குளிந்தால எப்படி மண்டகாரன். Two to the good. And they are purring. Absolutely purring. No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. Tries a shot. Bro, don't rush, bro. Out by the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? And that has been knocked clear and claimed it back swiftly. Luis Araujo. Neither of these two want to come off second best. He's going for goal! And a terrific save from the keeper. Luis Araujo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Tries to get it clear. Barcelona are looking to go forward now. Now it's Hazard. Oh, played right into his path. Great ball, and he's in here. Takes a shot! And it's come back out to him. And it's in! Just one in it now! The game takes on a whole new complexion. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. This is threatening to become a really good game. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. And it's Neymar. Cute ball now, how can he reach it? Forlan gets into a good position. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. De Jong. Here's Rodri. Hazard. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And here's Dembele. And the pass is intercepted. And here's Mbappe. Yeah. Lovely pass, but can he get there? Goulet. Played with finesse. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Arsenal team pack on the Luis Araujo. And it's Arda Goulet. Can he get it through? And this is Dembele. And he's on his way! Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Driving forward. Oh, nice touch. Santos nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. I think we're just about done here. Can he spark a counter here? Engages. Bro, pass late out. And here's Dembele. Oh, that's fabulous. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time.
Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Nesta. And that is as far as it goes. எல்லா மேட்ச் இவனே Santos MVP வாங்குறானே. proudly puff out their chests in victory. ஆர்சனல் டீம் ரூமர் லைக் பார்சா பாக்க மாதிரி. பார்சா பாக்கலாம் எப்பயோ வந்துச்சு வரணும்ட்டு இப்பதான் அடிச்சு விட்டானு. நைஸ் கேம் ப்ரோ. கரண் ப்ரோ நைஸ் யூ பிளேட் வெல் ப்ரோ. டிவிஷன் 1 ரீச் ஆயிருக்கா அண்ணன் மூவ் பண்றான் பாத்தீங்களா? சும்மா சொல்றதுதான். யூடியூப் ப்ரோ. ஓகே கரண் ப்ரோ. ப்ரோ இன்னும் தமிழ் தெரியுமா? ஆர் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ்? அதான் எனக்கு தெரியல. எப்படி ஓ கரண்ட்னா தமிழா எப்படி யாராது? ஐயா nobody. Okay bro. Okay. மைக்கேல் ஆடட் எஸ்பெஷலி ஆமா ப்ரோ மேபி அவன் கோச் நல்லா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. கோச் வேணா send your request bro. I'll accept bro. This is not my account bro, this is my friend's account bro. ஆனா இவ்வளவு ரைட் கார்டு குயிக் இன் பண்ண பயங்கரமா இருக்கான் bro. நம்ம அக்கவுண்ட் 3 2 3 2 3 for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation. 2-3-2-3 ஓட பெஸ்ட் ஃபார்மேஷன் என்ன தெரியுமா நண்பர்களே? 5 forward 5 backward அவ்வளவுதான். And it's Forlan. Messi. That's a fine interception. Sure bro, we will play bro. And the pass is intercepted. Threads one in. Now it's Villa. Knocks it into space. Lovely. Now goes for a shot. What a wonderful goal. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. I doubt very much that this was in the script. Stood up well to him there. Rijkaard. Forlan. David Villa. Bro. It's run loose here. And across it goes. That's an excellent interception. It's loose now and they want to get it back. Tries a shot! He's got a goal! 2-3. And they're at it again! 3-2. In double quick time! Really tidily gathered. A more than tidy finish. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. India are doing very nicely, thank you.
and things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And here's Forlan. He has found the way through. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. That's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. India are looking to go forward now. He's going to be disappointed with that. And he shoots! Oh, the ball's come loose here. Santos are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Nicely aimed pass. Guardiola tries to pass it through. Luis Araujo. Oh, lovely feet. He is such a good mover. Good running, strong and purposeful. Oh, that's neat. And the shot! Bro, என்ன bro man right side la just the wrong outcome. என்ன வச்சு பிடிச்சு போலாம்னு பார்த்தா Usually is so good from that range. He didn't quite connect as he can though. Luis Araujo. Shot could be on. Neymar! தலைவா Oh, that is very close. Neymar brilliantly took control of that, which was exactly what the situation what happened தலைவா கோல் போக வேண்டியதே பீரோ நெய்மார் ஆட ஊரன்னா ஈஸியா பாலாங்கறான். No, not quite on the same wavelength. Pinged towards the front line. Oh, now here's an interesting matchup. Neymar showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Goulet. Yeah, they were looking for a counter-attack. Oh, there's a probing ball. Neither of these two want to come off second best. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Just hounded him off. He's on it. Can he get away? Oh, shooting chance! And it's there! And they are cruising away. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. A case now of complete control. Closing in on goal. He might be in here. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Lovely pass, but can he get there? Not the most accurate pass. Santos are still behind as we reach out for half-time. Neymar. Baresi did just about enough to come out on top there. Yeah, bro. Link up level பிரச்சனை இல்ல. பால் எல்லா பாலும் கரெக்ட்டா காலுக்கு போயிடுது அதான். Across and plays it in. Well, from experience I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. Luis Araujo. David Villa. Forlan. Shot surely. Oh, lag bro. Lag ரொம்ப ஆகுது. And the danger passes. Searching pass he's played there, and he was quick to react. And it's Messi. Pedri. David Villa. Villa's cross. A reprieve, albeit perhaps momentary. Yeah, the Neenga play. And he's blown his whistle for half time. Bro, lag ரொம்ப ஆகுது. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. Take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. ஃபார்மேஷன்லாம் ஒன்று பெரிய ஃபார்மேஷன் தான் வச்சிருக்கான். நான் எப்படி And we're off again.
Santos really have played into their opponent's hands here, Peter, and they need to sharpen up. They'll get chances in this second half, I'm sure of that. They just have to make sure they don't waste them. Neymar. Nicely weighted ball. Guardiola. Rijkaard. And it's Pedri. Goulet. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. David Villa. And they win it back again. And here's Forlan. David Villa. That's very neat. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Luis Araujo. Neymar going face to face with his great rival. Pedri. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Arda Güler. Oh, well played, well sorted out. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good... It's Forlan! Luis Araujo. Güler. Luis Araujo. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. They'll want to make the most of this turnover. Loose pass. Let's a look and place it forward. It's come to nothing. Guardiola. So what can they make of this? And that's put paid to a promising move. Well read, nice interception. Pedri. Forlan. Now it's Luis Araujo. He is just caressing the ball. Look at this chance for a shot! It's in! Well, one moment you're in possession, next you're picking the ball out of your own net. Okay, நான் செட் பண்ணி தரேன். They should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Santos give themselves a fighting chance, back in with a shout. And the counter is on. Oh, now here's an interesting matchup. Bergomi. Luis Araujo. Neither of these two want to come off second best. Can he finish? And he was there to get a comeback needed. Touch. Comeback needed. Raghu bro, kandipa. A nice smile there. Luckily. அந்த சைடு பால வாங்கிருக்கோம். இல்ல எம்பாப்பே. ஆனா இவன் நல்லா இருக்கான். Come back, bro. We'll try, bro. Comebackலாம் விட்டா புடையிலே போடுவானுங்க போல இருக்கு அந்த மாதிரி comeback. இந்த மேட்சோடவே உறைஞ்சும் போல இருக்கு ப்ரோ, கண்ணெல்லாம் சொருகுது ப்ரோ மாதிரி. Substitution on the field. It's their second corner of the game. Number 10, Pep Guardiola. Number 13, Messi. Number 21, David Villa. That one's going nowhere. Coming on the field. And there isn't a whole lot anyone can do with that corner. Number 4, Çalhanoğlu. Number 11. That's a risky ball, Neymar. you've got to say. Number 25. Baresi. Hirotoshi Nakata. Substitution And in it's progress. Neymar. Looking for a run-up. Nicely worked. லிங்க் பிளேனும் கொண்டு வந்து Now it's Mbappe. A lot of space here, a real opportunity.
That's a good run he's making there. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Cute ball now, how can he reach it? Oh, that's fabulous. Neymar could try cutting inside here. Expertly cut out, really nicely done. Looking for the run. If they want to counter, they could do with more speed. That's a nicely shaped ball. Yo. Loose ball down, there's a chase on to retrieve it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And no, that is pretty much the end of that. கண்டிப்பா என்ன மேனேஜர் ப்ரோ Delivered with swing. கரெக்ட்டா Showing தூக்கி great feet there. Oh, this is a great position. Tries to play it through. Oh, he's been caught on it. In he goes again. And yes, it's there. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. India grab a 3-goal lead. It's just too easy. Oh no, what has happened here? He's got away. Oh, it's just a little long. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது Vitinha. நவரே Now it's Nakata. He's played it back. He had nobody else to help out there. Luis Araujo. அம்மாடா He's a sharp little ball here. Goulet. Driving on and making good progress. And there goes the final whistle. Santos cannot spin this any other way. They came up again. சரி பரவாயில்ல நம்ம பாயிண்ட் நம்ம ப்ளஸ் ஆச்சு கைஸ் சரி ப்ரோ அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணவா அவ்வளோதான் தூக்கம் சரியான தூக்கம் வருது என்னன்னு தெரியல கண்ணா ஒரு மாதிரி இருக்குது எண்ட் பண்றேன் நண்பர்களே மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நண்பர்களே சரியா கரெக்டாக மார்னிங் லைவ் இருக்கும் கைஸ் மார்னிங் லைவ் வந்துருங்க லிங்க் அப்ல இருக்கு ஓகேவா 3ன்றதை மட்டும் நான் கேட்பேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு நம்பர் சொன்னேன்னு கேட்பேன் எல்லாரும் என்னன்னு கேட்டா 3ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஸ்கார்ட்ல சொல்றேன் ஏன்றது சரி மார்னிங் பார்ப்போம் ஓகேவா சரி பபாய் பபாய் நண்பர்களே கைஸ் பபாய் பார்க்குற அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் 7 லைக்ஸ் சாரி 11 லைக்ஸ் பபாய் கைஸ்